Ich bin der größte Verlierer, den ich kenn. Die Wahrheit ist. Ich bin wirklich gestresst. Und muss mir einfach Luft machen. Ich spreche nicht einmal Englisch. Also word das schwer zu lesen sein. Was soll ich anfangen? Nun, ich bin 24 Jahre alt und ein Betrüger. Ich bin in nix gut, und ich habe 10 Jahre lang ein Studium verfolgt. In dem ich einfach schlecht bin. Egal wie sehr ich Michigan bemühe, ich kann nicht lernen. Und nebenbei bemerkt. Das Studium ist extrem wettbewerbsintensiv und steckt außerdem in einem massiven Kreis. Ich habe finanziell Schwierigkeiten. Ich habe keinen Job, und muss dringend Geld verdienen. Ich will nicht in meinem Fachbereich arbeiten, weil ich einfach nichts weiß. Egal wie viel ich Gelernt have. Ich weiß absolut nix. Ich bin extrem verzweifelt auf der such nach Arbeit. Das Schlimmste ist, dass ich keinerlei Erfahrung oder Fähigkeiten have. Gesundheitlich nicht in Form bin und unter schwerer sozialer Angst leide. Ich studiere Computertechnik. Zuerst habe ich 4 Jahre in einer technischen Schule gelernt. Und ich versuche seit fast 6 Jahren, das College zu binden. Ich bin fast fertig, aber das urget wenn ich schien. Denn wenn ich in meinen Kopf hineinschaue, merk ich, dass ich nichts gelernt have. Ich habe dieses Fach nur studiert, weil mein Vater dacht, ich sei zu schwach, im Familienunternehmen zu arbeiten, das ebenfalls im Niedergang ist. Da wir nur Auftragnehmer sind. Und das Wort in meinem Land extrem schlecht bezahlt. Als were das nicht genig, bekam ich alle 3 bis 4 Jahre mental Zusammenbruch. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ich bekam seltsam Ideen und verliere mein Fähigkeiten. Seit über einem Jahr verliere ich mein Gedächtnis und kämpfe damit, selbst die grundlegendsten Dinge zu erledigen. Verdammt, das Wort viel zu lang. Wie auch immer, hier in det mein Frust. Obwohl ich stundenlang über mein Elend reden konnte, ist es zu spät, urgent was zu reparieren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sehe nur einen einzigen Ausweg aus all dem. Edit. Ich weiß nicht, ob das jemand liest. Es tut mir leid, dass ich Ihr Kommentar nicht beantwortet have. Ich war wenig beschäftigt, aber ich habe alle Ihre Nachrichten gelesen und denke ich für Ihre Antworten. Ich bin nicht vollständig erholt, obwohl ich wenig ruhiger bin und denke. Das mein Situation sich etwas gebessert hat. Bro, ich bin 40 Jahre alt. Ich kann viel Dinge gut, die mir ordentliches Geld bringen konnten. Aber ich habe keine Karriere. In meinen späten 20ern war ich Stripper. Und jetzt bezahlt ich dafür. Außerdem war ich von 14 bis 38 und nothing und have Michigan in dieser Zeit in hart Droge gewohnt. Die es gibt. Ich bin jetzt seit 16 Monaten clean. Aber ich bezahle immer noch für all die Drogen und den Alkohol. Der Vater meines Sohns ist zum Glück auch erst kürzlich nüchtern geworden. Aber im ersten Lebensjahr unseres Sohns hat sein Sucht und vollkommen kontrolliert. Es ist gemöglich, dass ich niemals erten werde. Es ist gemöglich, dass ich ein eigenes Haus besitzen werde. Glaub mir, man, das Leben wird viel loserhafter, wenn man Drogen und Alkohol nimmt. Ich glaub nicht, dass du dir das Level in Loser verstellen kannst. Auf das dich Meth, Crack und Heroin bringen. Du sagst, du kannst kein Englisch, aber das, was du geschrieben hast, liest sich definitiv nicht wie jemand, der kein Englisch kann. Es klingt her. Als warst du viel, so streng mit dir selbst. Lieb einfach fern von Drogen und Alkohol. Versuch jeden Tag ein bisschen körperliche Aktivität zu machen. Und nimm dir Zeit und lern wenig Achtsamkeitsmeditation. Du klingst für Michigan überhaupt nicht wie ein Verlierer. Du klingst einfach wie jemand, der sich selbst fertig macht. Hat dir vielleicht jemand in deiner Kindheit gesagt, dass du ein Verlierer bist? Oder hast du einen Erwachsenen so über deinen Vater oder ein männliches Vorbeld sprechen hören? Wie auch immer. Ich denke, ein bisschen Therapie, vielleicht sogar online, kann ich helfen. Viel Glück. Du bist so jung. Versuch einfach jetzt ein bisschen besser zu werden. Die Schwester einer engen Freundin. Sie ist die schrecklichste Person, die ich je kennengelernt have. Sie führt praktisch ein Reservelist über scheinbar schlecht Sech. Die mein Freundin jemals getting hat. Und bringt bei jetter Gelegenheit zur Sprech. Zu bestimmen oder schlecht fühlen zu lassen. Ich red von den Genui.
Weißt du nach? Als du 5 Wurst und mean Barbie kapuka macht hast. Sie suck legit nach jedem Grund. Sich in einem Gespräch beleidigt zu fühlen. Beim letzten Mal. Als ich es gesehen have. Und ich bet. Das ist das letzte Mal war. Beschuldigt es in Michigan. Rassistisch zu sein. Weil ich ein Serie mit überwiegend weißer Besetzung machte. Sie ist im Grand Bitterkeit und Grausamkeit in Person. Lustigerweise hat es ein creatives Nebenwerb. Und in ihren Social Media Posts. Wo es ein Pseudonym benutzt. Schreit es bei jedem Beitrag. OMG, Andrew Creator. Deine Arbeit ist zu unglaublich. Du bist die ein totals Genie. Alle sollten dich unterstützen. Ich from Michigan so für dich. Und ich weiß genau. Das SIEDs le privat hast ug. De Schwager meiner Freundin. Beaver die Schwester meiner Freundin Eritit. Hat SIE praktisch alles für ihn besalt. In überall hinfahren und sich wie sein Mutter verhalten. Und das 6 Jahre lang. Beaver SIE Erititen. Ist ein echtes Manchild. Wirft immer dies passiv-aggressiv in Wutenfall, wenn nicht seinen Willen bekommt. Stellt dir einen erwachsenen Mann vor, der MIT verschränkten Armen dastet und schmult, while die Freundesgruppe nicht in ein Snookergesellschaft gehen wollt. Ein will soll von Gesundheitsproblemen, while fett ist, kaum dust und ständig stinkt. Wahrscheinlich der einzige Mensch, bei dem es bevorsigen werden, das sein Schuh im Haus anbehalt. While sein Fuss und so ekelhaft riechen. Glad immer, der klugst im Raum zu sein, und gibt uns fragratschlich, die meistens absolut miserable sind. Mein Freundin kauften in sogar erstes Haus, while der Schwager nicht arbeitet und SIE Wedger die Miet nach den Kaufbesseln kannten. Bekam erst mit 30 seinen ersten Vollzeitjob, nach der Geburt seines ersten Kinds. Es gab immer einen Grund, keinen Job zu haben. Es war frustrierend, dies Beziehung über die Jar zu beobachten, denn die Schwester hat besseres verdient. Klug, jebeldet, lustig, hubisch, guter Job, aber irgendeinem Grund fand SIE das Volage Gegenteil attraktiv. Ganz Family hat irgendwann versucht, SIE zur Vernunft zu bringen. Der Schwager ist für Michigan Resiger Verlierer. Und waren eine viel schlechteren Lage, wenn es sein Frau nicht gab. Jim war ein Alkoholiker. De Schwarz arbeitet. Hat 2 Kinder. Zu einem hat ein Beziehung. Das andere sah kaum oder soll keinen Unterhalt. War 30. Mein Schwester 20. Und SIE war schwanger. Jim war missbrauchlich und betrog SIE. Sie trennten sich schnell. Terrorisiert SIE vor Jarek und erschien dann nicht. Droht, SIE umzubringen, wenn SIE jemanden datet. Irgendwann wanda sich andere naiven, hübschen jungen Frauen zu. Schleißlich traf mein Schwester meinen Schwager, der unbedingt Vater für meinen Neffen sein wollt. Mein Neff wollt seinen Nachnamen nehmen. Also Jen SIE vor Jarek gegen Jim. Jim schrei, yes sei unfair, das sein Sohn den Namen eines anderen Manns tragen sollt. Jahr sei der Vater. We also strongly suspect he has been sabotaging her vehicles. Despite him being unable to gain steady employment, he does not want or like her working and demands tradwife shit. I think that's what it's called. He wants her home with the kids and vulnerable. The dude is just trash. Trashiest person I've ever personally known. Unfortunately, can't make someone leave if they aren't ready. I seriously hope she understands or someone gets through to her one day and she leaves the asshole behind for good, with as little visitation and parental control on his part as possible. Mein Schwester erritet die großen Versager. Mein ehemaliger Schwager arbeitet absichtlich, Minimailstunden in einem Saisonjob, damit das halbe Jahr Arbeitslosengeld und staatliche Unterstützung bekommt. Let neben seinen Eltern, ist 50 Jahre alt, kifft den ganzen Tag, kann kaum Essen auf den Tisch bringen, benutzt sein Kinder, meinen Neffen, die Hypothek zu besseln, und der Junge hat Angst auszusehen, while sein Vater sich sonst das Haus nicht leisten konnte. Konnte sein Einkommen verdreifachen, wenn sich geben wird, aber dafür muss hart arbeiten. Und das sogar offen. Ich mag ihn eigentlich, aber ist ein echter Nixnutz. Und ich habe wenig Respekt vor ihm. Nächster ihm werden zwar ordentlich, hat aber mehrere Kinder von verschiedenen Muttern,
Dyer nie geheiratet hat. UND had MIT allen kadisch Beziehungen. Nuts mean family aus, while ein Haus kaufen oder Geld sparen konnte. Wegen seiner katastrophalen Beziehungen zu seinen Babymamas. Dem Kindesunterhalt. Seinen schlechten Ausgaben USW. Ist ein kontrollierender, streitsüchtiger Idiot UND hat, unser family praktisch auseinandergesessen, while niemand in mag oder, in seiner Nahe sein will. Hat mein Schwester komplett von ihrer Family isoliert. Waren dessen Beschwert, sich mein Schwester. Das ist kein familiar Unterstützung, hat UND unglücklich ist. Nein, sie hat Unterstützung. Aber niemand kann auf Dauer ihr problemlosen UND ihr schlechten Entschiedungen bei Männern ausbaden. Ich bin 800 Meilen weggezogen. UND ich bin froh darüber. Mama/Oma let weiter weg in Florida, wir besuchen beide nur selten. Aus offensichtlichen Gründen. Papa/Opa let nach, aber talk nur zu vieren auf UND verschwindet danach sofort wieder. So war schon immer, ein weiterer Versager. Umgeben von Versagern. Denke der Nachfridge. Ich kannte einen typen. Der in ein extrem reich Family hineingeboren wird, waren dann sehr gegen der Herr Arbeiterklasse ist. Hat also großes Glück. Aber romantisiert das Hartleben UND, let wie ein absoluter Abschaum, vom Boden der Gesellschaft. Sein eigenen Eltern waren so genervt von seinem Verhalten. Das ist einfach ein Hauskaufen UND in dort absetzten. Man loswerden. Ich hat Freund. Die wegen ihrer schlechten Familiensituationen rausgeworfen wurden UND dort MIT im Einzigen. Damals war Thiel unser Freundesgruppe, aber als alle wieder auszogen, schworen sie. Nie wieder MIT im zu reden. UND were haben es auch nie getten. MIT Ausnahme eins Freunds. Litt unter Schizophrenie UND entschied sich die Schald. Kein Drogen mehr zu nehmen. Die in dieser Gruppe weit verbreitet waren. Das letzte Mal, als ich ihn sah, war es sauber. Ein Jahr später erhielt ich einen Anruf. Hat ein Überdosis genommen UND war gesterben. Dieser absolut Drecksgroll wollte nicht allen Drogen nehmen UND hat durch sein sucht UND seinen Einfluss einen Menschen zerstört. Denn ich kannte. Ich kann nicht lang darüber reden. Was für ein Versager dieser TYP sonst noch war. Aber nichts ist schlimmer als das. Mein himmlischer Chef, in einer Druckerei. Betrog sein Frau UND stellt es ein. Als erwischt Word. Damit ren Arbeitsplan kontrollieren kann UND West. Wo sie war. Sie glot, das sie in Überwacht. Ging jeden Tag MIT kunden essen. Obwohl als Firmen in Habergar, kein kunden betruen must. Dafür gab es Louis Michigan. Stellt Michigan ein UND entschied sofort. Das Michigan nicht machte. Jeden Tag verbal Misshandlungen. Aber das reicht ihm nicht. Sitzt Michigan in sein Büro. Damit ständig über mein Schulter schauen, UND Michigan nonstop beleidigen konnte. Manchmal blockiert Michigan, indem sich auf meinen Schreibtisch setzt. Nur Michigan endlos herunterzumachen UND schlug dabei MIT seiner, Faust auf meinen Stuhl oder den Tisch. Michigan zu erschrecken. Beschwert, sich ständig darüber. Das ich als Frau 1. 83 groß bin. Waren der Nap unter 1. 50 war. Das Wort Thiel seins Missbrauches. Schrieb mir vor. Wie groß Frauen sein sollten UND fragt ständig. Warum kein Frau klein Männer datet? Ich meint, dass es ihm Eagle sein sollt. Weil verheiratet ist, großer Feller. Nächsten Tag entschied ein Party im Büro zu veranstalten. Ich wollte nicht in UND Arbeitet weiter MIT meinem Kunden. Kam in mein Büro UND Schrei Michiganen. Weil ich nicht in der Party teilnahm. UND gab mir ein Bier. Damit ich lockerer Word. Das ich blunt UND ein medizinisch Begründung nannte. Word lauter, aggressiver. UND ich fing in zu weinen UND trank es schleißlich. Wissend. Das es Michigan crank machen Word. Hat die Papier bereits vorbereitet UND führt Michigan sofort wegen Befehlsverweigerung. While ich zuerst das Bier abgelehnt hat UND anschließend, betrunken am Arbeitsplatz war. Ich habe auch ein Gesticht. Von 2005 bis 2008 arbeitet ich in einem Wohnsentrum für Jungen. Die missbraucht UND Vernaklassheit Wardens, waren UND für Pflichtfamilien zu intensiv waren. Wir reden hier von Kindern MIT nahezu irreversiblen psychisken, Schaden aufgrund der extremen Dinge. Die sie gesehen UND erlet haben.
Das Heimlag was außerhalb auf dem Land. Daher war die Personalbesetzung ein echte Herausforderung. Im Grand Namen Jeden, de den Hintergrundcheck bestand. Und sortiert dan im ersten Arbeitstag US, obi die Person den Job überhaupt schaffen konnte. Yes war ja ein sehr harter Job. Das Personal bekam vor Ort Unterkunft und Arbeit, im Rhythmus 4-Tage Dienst. 3-Tage free und umgekehrt. Ein neuer Type und sein, Freunden tauchten auf und bekamen Jobs. Die Freunden war richtig cool. Gott mit den Kindern, Gott in der Arbeit. De Type hingen war ein absoluter Versager. Das war 2007, glaube ich. Und war total davon überzeugt. Das ein Boyband gründen Word. Stand mitten war in der Arbeit, de und upsingen und tanzen. Besetzt Gemeinschaftsraum, Boyband-Videos zu schauen. Und postet ständig auf Yahoo und MySpace, gleichgesinnte Versehen Band zu finden. 2007 waren Boybands absolut unpopular und nicht im Radio. Wir taten alles, in losgeworden. Sagten ihm, soll aufhören, waren der Arbeit zu trainieren. Und das besser einen anderen Job suchen sollt. Hielt etwa wir wochen durch, Beaver einen 18, Jargon Jungen mit Geistiger Behinderung überdient. Seinen Ausstiegsplan mit den Therapeuten, zu ignorieren und mit und seiner Freundin in Wohnung zu sehen. Die der junge Nederliche mit seinen Sozialleistungen bezahlen sollt. Einen Monat später war der junge obdachlos. Und der Boyband Type war weitergezogen. Sein Traum, zu verfolgen. Der größte Versager, den ich je getroffen habe. Ein Type, den ich kannte, nennen wir ihn Matt. Brach die Schule ab. Lebt seiner Mutter. Hat keinen Job. Keinen Energies, nix. Immer ausreden für Unpunktlichkeit oder nicht erscheinen. Schon das war schlimm. Aber dann bekam ein schrecklich Freundin, Susie, die ihn betrog. Ein gemeinsamer Freund, Kyle, erzählte ihm davon. Susie wiederum postet daraufhin, wünsche, Kyle Word sterben. Matt verlangt, dass Kyle sich bei Susie entschuldigt, weil die Wahrheit gesagt hat. Dan entschuldigt sich Matt auch noch bei dem Typen. De sein Zahnlos Freundin Susie flatschlecht hat. Danik vor Matt Susie sogar zu den Hausen von Männern, und wir sagten alle. Alter, die Vogel dies Typen garantiert. Verschwand US unserem Leben. Jar später meldet sich. Angeblich sein Mutter und Krebs gesterben und sei Zurich in der Stadt. Obwohl mies Rat war. Ludichen zu mir, kam nicht. Reagiert nicht. Nun Monat später schrieb mir plötzlich. Have extra tickets für Rammstein. Kein Erklärung für sein Damages verhalten. Let's wosch fan ich raus. Sein Mutter war gar nicht tot. Mein Cousin war früher der größte Versager, den ich kannte. Pralt ständig damit, wie viel Grauer verkauft, wenn ausraubt, was alles gemacht hat. War dauernd im Gefängnis, einmal 2 Jahre lang. Sein Auto war durchzieht. Lag ein Wosch im Koma. Alles wiegende Lebens, das führt. Und hat einen Sohn. Damals schon ein kleines Kind. Vors 2 Jahren wird sein bester Freund erschossen. De Word walk. Hat nicht aufgehört, wer der nächst gissen. Macht ein komplett Kurtwind. Hort auf. Drogen zu verkaufen. Bekam einen normalen Job im Autohaus. Auch wenn als Straftäter wahrscheinlich ein Leben lang Bewahrungsauflagen haben wird. Hat sich komplett geändert. Ich bin stolz auf ihn. Die Mutter meiner Ex-Freundin. Sie must Michigan ständig übertrumpfen. Sie war hochverschuldet. Hatte ein Insolvenzverfahren laufen. Lag den ganzen Tag im Bett. Schlief bis abends und bestellt den Liefersen. Sie war so voll, dass sich einen Eimer mit ins Bett nahm. Am nächsten nicht die Treppe runtergehen zu müssen. Sie verschlief das ganz Jahr. Schnort Geld von ihren Eltern. 200 Pfund im Monat für Riechningen. Das aber für Amazon Kram ausgabt und die Paket versteckt. Und auch von meiner Ex, alles nur. Einmal im Jahr 5 Tage nach Las Vegas zu fliegen und so zu tun. Als Word ist ein Luxusselben führen. Sie erzählt sogar ihre Schwester. Brosch 500 Pfund für Riechningen. Kauft sich davon aber ebenfalls einen Urlaub. Als Großmutter Word. Gab dem Enkelkind Haribos und Süßigkeiten zum Frühstück. Die Falst Frau, die ich gegessen habe.
UND hat er mitleid für sich selbst. Ich habe zwei solche Versager gekannt. Beide waren extrem promiscutive. Beide verließen tolle Frauen UND Kinder. Beide schliefen mit allem, was sich bewegt. Der ein war besonders schlimm. Nie gearbeitet, bat jedem Zigaretten, selbstständig, sei eine Schauspieler. Seine Ex-Frau war Arsten. Ich wurde mal am Telefon zu seinem kleinen Mädchen sagen. Daddy sie dich bald, okay? Hat wichtige Arbeit in einer anderen Stadt. Dabei saß mit UNS, in einer Bar UND sucht nach dem letzten verfügbaren Mittel für dein Act, Eagle wie sie aussah. UND ich mein Eagle. Zwei total nix, die bedeutungslosen Sex über ihr Familien stellten. Der Ex-Mann einer Kollegin. Dieser TYP ist unglaublich, im schlimmsten Sinn. Ist die 40. Agjar alter ALSSIE. UND hat SIE eindeutig ALS Mindejarge manipuliert. So lang sind SIE schon zusammen. Sieht AUS wie in August 15th Gast der Jerry Springer Show. Major, aufgedreht Augen, ein peinlicher Flammschnurrbart, wild abstent Haar, research Sackage Klamotten. Ein Karikatur eins Menschen. Kann keinen Job halten. Word geführt oder kundig sofort, while. Ich mag kein Autorität, oder, niemand sagt mir, was ich tun soll. ALSSIE bei UNS Anfang. War ich Supervisor. Holt SIE einmal ab UND Wolt Michigan Verprügeln. While ich SIE bat, Zurich ins Büro zu kommen. Ein Vergessens Formular zu holen. Schrei. Was sagt die was nicht vor mir sagen kann. Versucht sogar. Bei UNS zu arbeiten. UND kundig dinnerhalb einer Wosch. Sein Kundigung schickt in die falsche Nummer. Ist extrem emotional missbrauchlich. Wir alle haben SIE eingeflit, in zu verlassen, aber SIE haben Kinder. Droht jeds mal mit Selbstmord, wenn SIE nicht tut, was will. Hat SIE schon aus dem Haus geworfen, vor den Kindern. Sie hat Murfak bei Kollegen übernachten müssen. Wir vermieten auch. Das ihr Versuch sabotiert. Trotz Job sich Unverhigkeit will nicht, das SIE arbeitet. Verlangt Tradwiefsgeist. Also das SIE zu Hause bleibt UND abhängig ist. Ist schlicht mal. Der meiste Mensch, den ich persönlich kannte. Man kann aber niemanden zwingen zu gehen, beaver die Person selbst bereit ist. Ich hoffe, SIE findet eins Tages die Kraft, in vollständig zu verlassen. MIT so wenigem Gangsrecht für wie möglich.